can you imagine if you could create credit out of thin air and buy everything up? I mean, you'd be very wealthy, and that's what they've been doing. I personally think the most likely scenario is that the currencies are going to be destroyed, and it's not just the Turkish lira or the Lebanese lira. It's going to be the dollar, and when that happens, all other fiat currencies will be annihilated, and even the stock market going up as it's going up now. That's a sign of that. That's a sign of what the Austrians called the runaway boom. And now with consumer prices going up as well, it's only a matter of, how can I say, psychological, or when people start fearing the inflation, when they realize that, wait, they'll never be able to rein this in. And then people are going to want to get rid of cash as quickly as possible. The demand for money will go down massively. And when that happens, that's when you get the hyperinflation. I think we're already seeing the symptoms of the collapse. All the disruptions in the supply chain, all the rising prices, all the labor shortages. This is already happening, I think. And the other point I would make is that if you're not prepared as an individual, when it starts, it will be too late. Amíg a neoliberálisok azon vitatkoznak, hogy hol vannak a szólásszabadság határai, és ideológiájuk odáig korcsosul, hogy legszívesebben bevarratnák a száját mindenkinek, aki nem ért velük egyet, addig én és velem együtt mások, közületek is sokan, bízom benne, sőt egészen biztos vagyok benne, hogy igényt tartunk a szabad véleménynyilvánításra, a szabad piac és egyáltalán a szabad gondolkodás jogára, még akkor is, ha mások esetleg nem értenek velünk egyet. Mai podcastben egy olyan vendéggel fogok beszélgetni, aki közgazdászként hosszú évek óta tanulmányozza az osztrák közgazdaságtani iskolát, és 2 évtizedes pénzügyi karrierjének köszönhetően remekül el is tudja magyarázni számunkra, hogy miért eszenciális értenünk a pénz használatának hosszú történetét, és azt, hogy miként jutottunk odáig, hogy néhány önjelölt kiskirály a semmiből nyomtathat pénzt, és azon nyerészkedhet is. Ez lenne a bankármaffia tökéletes üzleti modellje. Ha velem maradsz a következő 1 órában, akkor informálódhatsz arról, hogy hová halad a jelenlegi válság, mire számítsunk, ha beüt a hiperinfláció, és milyen alternatíva létezik, ez a legfontosabb talán, ennek orvoslásául. Ez fog most következni, úgyhogy ne mozdulj sehová. Üdvözlök mindenkit innen Londonból, bejelentkezés Londonból. Az emberek még mindig csak jönnek és jönnek. Wake up people in Hungary! In Hungary, do not stand. Legyetek megértők egymással. Keep fighting. Szkeptikus gondolatok a szép új világból. Köszöntök mindenkit karácsony másnapján, az Új Percek 21. kiadásában. Az én nevem Bukovinski Gergely, és innen jelentkezem a megszokott helyszínről, a délkelet-angliai barlangomból, december 26-án, 2021. december 26-án. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen telnek az ünnepek, és jut idő a pihenésre, a kikapcsolódásra. Időről időre fontos, hogy az ember időt szakítson ezekre, hogy feltöltődjön, és bízom benne, hogy legtöbben ezt teszitek. Aki még nincs feliratkozva a Szkeptikus Kerekasztal YouTube csatornára, a skeptikuskerekasztal.com weboldal hírlevelére, illetve Odysee-re, a legfontosabb Odysee-re, és a többi elérhetőségre is, amit mind a weboldalon, mind az összes videó alatti leírásban megtalálhattok, az mindenképp tegye meg, ugyanis a cenzúra vaskarmai érkeznek mindannyiunkért, és csak idő kérdése, hogy végleg elveszítsük a kapcsolatot. Úgyhogy, ha még valaki nem tette volna meg, akkor az egy pillanatra állítsa meg a videót, és már is ugorjon át, és legalább a Szkeptikus hírlevélre és Odysee-re iratkozzon fel. YouTube-on is igyekszem megosztani mindent, amit csak tudok, cenzúrázás nélkül, de hát tudjuk, a rendszer áldozatai vagyunk mindannyian.
Amióta sok évvel ezelőtt először olvastam a szabadpiaci mozgalomról, a libertáriánusokról, és sőt, a klasszikus liberalizmusról, a 19. század szabadságorientált diskurzusairól, azóta én személyesen képtelen vagyok megérteni, hogyan lehetséges, hogy vannak közgazdászok, akik nem ismerik a pénz történelmét. Ez motoszkál a fejemben az évek óta, egyszerűen sosem tudtam megérteni, amíg mélyebben el nem kezdtem ezzel foglalkozni. Igazából még most sem értem teljes egészében, hogy ez hogyan lehetséges. A vendégtől is fogunk ezzel kapcsolatban hallani megnyilvánulást, véleményt. Szerintem mindannyiunk megvan a magunk véleménye ezzel kapcsolatban. Nem tudom megérteni, hogy nem tudják azt, hogyan keletkezik a pénz, és ez milyen hatással van a gazdaságra. Ez lenne az én dilemmám, és ez a dilemma ihlette a kutatásaimat is, például az osztrák közgazdaságtani iskolával kapcsolatban. Évekbe telt egyébként, mire ezt kezdtem megérteni, hogy pontosabban ezt a bizonyos alternatív gazdasági modellt, hogy pontosan, és azzal kapcsolatban, hogy miért nem bukkannak rá közgazdászok, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez pedig csak a személyes véleményem, hogy pontosan ugyanazt figyelhetjük meg a közgazdászokkal kapcsolatban, mint az orvostudományban. Szerintem azt is legalább ennyire nehéz megérteni, hogy bizonyos orvosok miért nem gyógyítással foglalkoznak, a tünetek kezelése és azok elfedése helyett. A jelenlegi helyzetben láthatjuk ezt igazán, hogy nem az immunrendszer erősítéséről, nem egy betegség megelőzéséről van szó a narratívában, a publikus diskurzusban, hanem arról, hogy mindenáron egy gyógyászati terméket, amit nagyvállalatok gyártanak, pumpáljunk bele az emberekbe, és az majd megold mindent. Nekem ezzel kapcsolatban ugyanez a dilemma merült fel 2020 elején. Sőt, évekkel azelőtt is már felmerült a dilemma, de igazán most erősödött fel bennem a vágy, hogy fel is szólaljak ez ellen, mert ez nincs rendben. Tehát, ahogy az orvos nem tanul táplálkozástant, a közgazdást sem tanítják meg a hatalombrókerek trükkjeire, és ha csak valaki nem kimagasló szakmájában, ha csak valaki nem áldozza rá az időt, hogy saját maga képezze ezekben a, mondjuk így, egyetemi oktatáson kívüleső, vagy sok esetben kívüleső témákban, kiegészítve az iskolában szerzett tudását, akkor sajnos nagy eséllyel a rendszer szolgáljaként fogja élni az életét. A rendszer ugyanis korrupt, és mindannyiunkat saját szolgájába akar tenni. Mario Innecco közgazdásszal, pénzügyi szakértővel beszélgettem csütörtökön, december 26-án, és arról faggattam, hogy szerintem mit fog hozni a jövő. Folytatódik-e a válság, mi lesz ennek a végkimenetele, ha igen, ha beüt a hiperinfláció, akkor mi a teendő, egyáltalán lehet-e rá készülni valahogy, és miután magam is egy ideje tanulmányozom az osztrák iskolát, ahogy ezt említettem az imént, úgy gondoltam, hogy a libertárius nézőim kedvére, tudom, hogy vannak köztetek ilyen orientáltsággal élők, a ti kedvetekre megkérdeztem alternatív gazdaságról is. Remek videókat készít, egyébként ajánlom mindenki figyelmébe a YouTube csatornáját, jelen van Odyseen és szinte az összes alternatív platformon is, úgyhogy meg fogjátok találni. Innecco 64, Innecco 64 az ő neve, de mindjárt leírva is fogjátok látni. És még mielőtt lejátszanám a felvételt, nagyon gyorsan szeretném tisztázni, hogy mi is az a hiperinfláció. Tényleg csak néhány mondat erejéig, egy 2 percben. Fabio Vigi professzorral készített beszélgetésem után néhány hozzászólás alapján az a benyomásom, hogy nem mindenkinek világos, hogy mit is fog ez jelenteni praktikus, mondjuk az egyén életére kivetíthető, vagy lebontható értelemben. Kézzelfogható értelemben. Tehát egy definíciót, ez a Science Direct-tel kapcsolatos, ennek a linkjét meg fogom adni a leírásban, innen olvashat érdekes dolgokat a hiperinflációval kapcsolatban. A hiperinflációt az egyik definíció szerint az árak növekedés ütemének havi 50%-os, a másik szerint évi 1000%-os küszöbértékével határozzák meg. A 20. században a hiperinflációs epizódok első 2 csoportja az első világháború végén, illetve a második világháború végén következett be. A harmadikról azt mondhatjuk, hogy a hidegháború végén következett be, és Latin-Amerikában, Közép-Afrikában és Kelet-Európában következett be. Tehát amint átlépik ezeket az értékeket, tehát a havi 50%-os vagy évi 1000%-os küszöbértéket, onnantól kezdve beszélünk definíció alapján
hiperinflációról. Nagyon röviden a pénz elértéktelenítéséről van szó, ezáltal az átlagfogyasztó vásárlási erejének lecsökkenéséről. Így fogjuk tapasztalni, hogyha ez bekövetkezik. Az elmúlt években többek között Törökország és Libanon került a hiperinfláció határára. Venezuelában 2016-ban jelentkezett hiperinfláció. Az ország, mint azt sokan tudjátok, azóta is romokban van, az emberek tömegével hagyják el az országot. Újabb és újabb megszigorítások érkeznek, a pénzük nem ér semmit. Az ellátási láncban vannak akadozások, nem vásárolhatóak bizonyos termékek időről időre, szóval ilyesmi dolgokra kell számítani. De 2007-ben még egy példa, Zimbabwe jutott erre a sorsra. Korábban Románia, a második világháború után Magyarország, szerintem mindannyian ismerjük a példát, talán még a családban is vannak személyek, akik meséltek erről, hogy milyen is volt akkor az élet. És persze sok más országból is hozhatnék fel erre példákat. Látható Zimbabvének a pénze, a híres bankjegye, ami rekordot döntött. $100 billió a valaha kibocsátott legnagyobb címletű, itt írja a cikk, legnagyobb címletű valuta. A zimbabwei kormány 2009 elején bocsátotta ki a 100 trillió zimbabwei dollárt, 100 billió zimbabwei dollárt, amely az utolsó volt az egyre magasabb címletű bankjegyek sorában, amelyeket az infláció miatt egyre kisebb vásárlóerővel osztottak ki. Úgyhogy ez lenne az, akkor lássuk is a videót. Még annyit mondanék, hogy akik rendeltek pólókat, valaki jelezte is nekem, hogy probléma volt a kiszállítással. Akik rendeltek pólókat, azoknak mondom, hogy kapcsolatba léptem a gyártóval, és sajnos a karácsony és az Omikron miatt késésre érdemes számítani, és érdemes számítani a kiszállítást illetően, és ezért mindenkitől ellenézést kérek, hogyha késés következik be. Egyébként termékek nincsenek készleten, nem egy ruhaüzlet vagyok. Egyelőre nincsenek készleten termékek, minden póló rendelésre készül, úgyhogy ezért lehetségesek sajnos a késések, úgyhogy ezért elnézést kérek. Hogyha valami probléma van, akkor bátran írjon mindenki, és válaszolni fogok az üzenetre. És ha valami gond adódik, akkor természetesen meg fogjuk oldani. Rendben, most következzen a beszélgetés Mario Innecco úrral, meg utána egy-két szót ejtek a videóval kapcsolatban, hoztam még egy cikket, amit szeretnék megmutatni ezzel kapcsolatban. Lássuk a felvételt. My guest is Mario Innecco, aka Monaco64. As most of you will know him by his awesome YouTube channel. You can see it on the screen. I will share all his social links in the description. Subscribe to his socials, read his blog if you haven't already. Mario makes educational videos about alternative economics, and he shares regular financial market updates. And what I really like about his market analysis is that from time to time he also puts them in a historical context for everyone to learn. So he gives us the big picture as well as he breaks down financial trends for us, which I really, really appreciate. He's on Odysee. Here is his blog. So I will link all his channels in the description box. Mario, welcome, and thank you so much for accepting my invitation. Oh, thank you, Greg, and nice of you to invite me. I'm happy to speak with you. Right, so correct me if I'm wrong. You worked in finance your whole life. You also worked in Geneva in Switzerland. Then you worked in the city of London. Can you please tell us what exactly did you do? Because it's quite technical. When I looked at it, I found you were in sales, but also in predicting financial trends as well. Is that right? Yes, I had a degree. I got a degree in international relations and with an emphasis in economics. And I started out my business career in 1988, 89 at a small private bank, you would call it, in Geneva, Switzerland. I worked there for about 2.5 years. And I started at the bottom. I worked in the back office
settling all the trades and transactions, but at the same time learning about stocks, bonds, foreign exchange, derivatives. And then I came to London in 1992, and I was a broker, really, or sales. A broker is a salesperson in futures and options, which is a kind of derivative, mostly for, and the market I covered was a government bond markets, not the stock market. And my clients were institutional clients like banks, mutual funds, treasurers of big companies. And being a broker, I mean, some brokers have clients and they just put the trades with them and that's it. But I try to provide a service as well, aside from just executing the trades. And looking at the some clients like to know what's going on fundamentally, economically, and even politically, and also technically the market. So that's what I did for 20 years up until 2012. And after that, unfortunately, the firm I work for, they closed down the desk I worked on. And I try to stay in the city, but I decided to, after a few months, at my age, at the time I was just under 50, it was harder and harder to get another job. I started my own business. I bought into a franchise, a pawnbroking, not PORN, but PAWN, pawnbroking franchise. And that didn't go badly, but I learned a lot. And it was, I guess, an expensive mistake in the end of the day. But I learned that it's very hard to run a business on the high street and very expensive. And I'm glad I got out after 2.5 years. And then I had to reassess things. And finally, I decided to start my channel in late 2015, even though my YouTube channel has been there for, I think, since 2013. But I actually started making the videos in late 2015. And I had to think of what I was going to talk about. And what I decided to talk about is what I knew best, the markets, economics, and try to talk to the general public as if I was talking to my institutional clients, to give them a little bit of an edge, hopefully, because when you listen to mainstream media, television, and radio, when they come with the business news, they just say, "Oh, the FTSE is up 30 points today. The pound is." That's all they do. They don't go into the details. So that's me in a nutshell. Well, that's great. Thank you for confirming that. I mean, you come across to me watching your videos as a teacher, more like a teacher, someone who's really trying to help, and you dig down in each case and try to find the root cause of certain trends, why they go this way or that way. So much of my audience is completely layman when it comes to economics. So watching your videos, I hope we can, just by watching your videos, I think you see the big picture and you can explain it well to the people, and that's important, I think, at this stage. And right now we're going to talk about why is it important more than ever. So we are in a financial crisis. Inflation is through the roof. There is a possible big crash coming. It's on the horizon, possibly. Hyperinflation, perhaps. And you, along with other people, say that the current crisis is by no accident. The system is in a way corrupt. Can you please help us understand what is happening? You also say that the crisis is not about microbiological variant, but more about energy. Is that so? Well, so when I went to university and learned about international relations, economics, I was never taught about the history of the monetary system and how that works. In mainstream economics, they don't really look at money, which is weird because money is so important. It's half of all human commercial transactions. So you'd think they would teach people, but I
I taught myself about money and Austrian school of economics, so to speak, and I started doing that while I was at work because I was interested in it back in the late 90s and early 2000s, and I learned about gold and silver and how the monetary system had worked for thousands of years, and how since 1971 everything had been really wrecked, and that we don't really have an honest monetary system because the US dollar has no backing. It's just like a fiat currency. Richard Nixon took the last vestige of sound money off the table by closing the gold window, which was basically a default because the US up until 1971, if a treasury from any country had extra dollars, they could go to the US Treasury and basically get paid with gold. 1 ounce for every $35. And that's how you used to extinguish debt. There was an anchor, but since then, there's no anchor. And the United States has been able to basically run up a huge credit card debt, and it's still doing it. And all the other countries, especially the UK and the major European countries, they've been running up debt. They've been going along with the US, playing the game. And so now, after 50 years, there's so much debt. The credit card bill is so high that yes, how do you settle that debt? Well, there's two ways to settle it. To pull the plug, then you have a total collapse. There's no money out there because a lot of the money is based on nothing. It's on credit. Or you keep inflating, keep creating the debt, which is what they're trying to do. But what that does, that destroys the currency. And I personally think the most likely scenario is that the currencies are going to be destroyed. And it's not just the Turkish lira or the Lebanese lira. It's going to be the dollar. And when that happens, all other fiat currencies will be annihilated. And even the stock market going up as it's going up now, that's a sign of that. That's a sign of what the Austrians called the runaway boom. And now with consumer prices going up as well, it's only a matter of, how can I say, psychological, or when people start fearing the inflation, when they realize that, wait, they'll never be able to rein this in. And then people are going to want to get rid of cash as quickly as possible. The demand for money will go down massively. And when that happens, that's when you get the hyperinflation. And you could see the stock market also go up. But I think gold and silver will protect people the most. For example, I think in Turkey recently, the stock market might have gone up 50 or 70% this year, but the price of gold in Turkish lira has gone up 200%. So yeah, I think that's what's happening. And they will use, of course, excuses for that. They'll never blame themselves for these troubles. And by them, I mean the politicians and the central bankers, the people who run the system. They're going to blame, of course, the crisis, the health crisis we've had since last year for it. I mean, it's pretty obvious, in my opinion. Right. We live in a global system, in a globalized financial system. How should we perceive or imagine what it will be like when people lose trust in a currency? For example, petrodollar, you talk a lot about that. What if people lose faith in that and they start putting money elsewhere? Or how should we imagine it? Is it going to be a chain reaction through west to east, or are there winners in a case like this? You also reported Brazil, India buying up huge amounts of gold reserves, in China as well. Russia probably has an edge on gas
Europe is highly dependent on gas supply from Russia. So how do you well, not predict, how do you imagine it goes down the system? Well, you just have to look at Turkey and Lebanon. It won't be pretty, and I think all countries will suffer from it, because the U.S. dollar is still the major reserve currency. I think countries still hold about 59% of all their reserves in dollars, which has been coming off a bit. But I think there will be countries that will fare better, i.e. The countries like China, Russia. Russia doesn't have that much domestic debt. China is a different story. It has a lot of debt, but I think China is better prepared. They've been accumulating a lot of gold. And it's not just about having gold, because when a currency collapse happens, usually you can protect yourself with the dollar. Like, you've had currency collapses in Brazil in the last 30 years, Argentina, Zimbabwe, Venezuela, and the people in those countries, they either have dollars, some have gold, luckily, and they get by. But I think we're already seeing the symptoms of the collapse, all the disruptions in the supply chain, all the rising prices, all the labor shortages. This is already happening, I think. And the other point I would make is that if you're not prepared as an individual, when it starts, it will be too late. And what do I mean by prepared? Well, I think if you're fortunate enough to have savings in the bank, when there is a currency collapse, that currency will be basically, it will be there, but you won't be able to buy much from it. I mean, I've done a lot of studying about the past hyperinflations in Central Europe, in Germany, and yes, it's tough. Luckily, luckily for us, it doesn't last that long. A hyperinflation is like maybe 6 to 9 months, maybe a little longer, and it's actually not a bad thing, because the analogy would be you're playing a board game with friends, and the game is maybe not going very well, and then someone just like puts the game away and like clears the board, and you start again. So that's what I think will happen, but it will be very painful. It's already very painful, I think, right now. Like you said, in Europe, there's like an energy crisis. It's a lot worse than people think, and people are focusing, of course, on other things like the health crisis and the new variants. But especially here in the UK, after April next year, when the caps for the energy prices are lifted, people are going to feel it. Right. So the purchasing power, you mean, for Main Street will be dropping? Oh yeah, Yep. yeah, and I think it will be. If you look at countries like Lebanon and Turkey, everything that you need to survive will become very expensive. Things like commodities, food stuff, energy. And why do I think that is going to happen? Well, because for the last 50 years, or especially last 20 years, the major focus of investors has been financial investments, financial engineering. There's been a lot of very little investing in infrastructure, in the supply chain, and everything has also been outsourced. So every country is dependent on one country here or there, or products. And now that's all unraveling. And I think the kickoff of the crisis last year was the trigger for it. It could have been something else. But if we didn't have such a leveraged financialized system, we probably wouldn't have suffered as much. And some would argue maybe that the powers that be are doing this on purpose. I'm not too sure. I think they're trying to engineer some kind of, they call it the Great Reset, but
I'm not sure they will succeed, and that probably will be a good thing, but it will be very painful, because money or currency is like the blood of the economy, and if that blood is bad or not flowing, the economy can't function. And I think a lot of countries and people as well will revert to bartering. I saw an article yesterday in the Telegraph that Iran and Sri Lanka, they've come to an agreement because the United States has put sanctions on Iran. So, and Sri Lanka owes Iran $250 million, but they can't pay them because Iran can't access international banking. So what Sri Lanka has decided to do, and Iran as well, is that Iran will take tea from Sri Lanka, $5 million worth of tea every month. And that's how they'll do it. It wasn't because of hyperinflation there, but it shows how we could function during the collapse. And right, I'd like to ask you more about that and alternatives. You mentioned you're not sure about whether it's intentional, whether some people are benefiting it. Now, we know that in 2020, or since the beginning of this crisis, this health crisis, or so-called health crisis, we've had 500 new billionaires. Also, we've seen the repo market crash in 2019 in September. These are all sort of signs of something happening, and we see BlackRock launching his going direct program. So I guess people are saying it's intentional because they see the upper 0.1% benefiting from it, and you know, the social gap is just getting larger and larger, and already people who haven't got enough are having less and less. What do you think about that? I agree up to that extent that it's been intentional and that they've tried to keep the game going. But I think what won't be intentional is that we could actually have something they don't expect. The powers that be, I think the hubris is so big that they couldn't see themselves losing control and seeing a hyperinflationary collapse. I don't think they're prepared for that. And my hope is that that's what will bring them down. And I think if it does happen, a lot of those billionaires and previous billionaires, they won't be billionaires anymore. They might still be nominally billionaires, but they won't be able to buy much with their billions, I would say. Right, it's great. That's reassuring. Thank you. In one of your articles, you write that the elimination of gold and silver as money and currency has led to a century of inflation and inequality. So you basically, if I want to be really, really simple, want to say in really simple terms, you believe, as you mentioned in the beginning, that gold and silver should be the basis for doing economy or doing business between each other, and the economy should rely on people doing business and not relying on people having speculative markets such as financial markets, and maybe banks shouldn't be involved in making notes. Is that clear? What I'm trying to get? What I'm getting at? What do you think about it? My point is that I believe in a free market, and so a free market, you wouldn't have a central bank, because a central bank only exists, even if it's a private central bank, it only exists because it's been given monopoly power by governments. So we don't have like a central bakery or a central hairdressers, association where everyone has to do a certain thing. So, and it's the same thing with money and banking. And historically, the reason why I mentioned gold and silver is because that's what the free market is reverted to, gold and silver. And the thing about the current system, we have a fiat currency system, is that it gives a lot of power to a few individuals, and they have the power to create the reserves in the banks out of thin air.
and then lend it out to the public at interest. Can you imagine if you could create credit out of thin air and buy everything up? I mean, you'd be very wealthy, and that's what they've been doing. And the other thing it does, a fiat currency inflationary system, is that the average worker gets paid £100, and then 6 months later, that £100 will only buy £95 worth of goods, and the average worker doesn't have the wherewithal to protect himself or herself from inflation, while the very wealthy, the people who control the system, they issue the currency, and right away they buy real things, and they're always getting richer and richer. And I think in the 19th century, the union movement was very pro sound money, because nowadays unions always say, oh, we want higher wages because of inflation. But what about asking for to be paid in something that is real, that takes effort? You can't create gold and silver out of thin air, but you can print the fiat currency out of thin air, like they've been doing for decades. And yeah, that's how I see it. And I think, I'm not saying the world will be perfect. Everyone will be rich, because there's always some people who succeed more than others. But I think it will be fairer. There won't be as much. Yeah, I mean, there will always be a difference. There will always be a few that have more than others, but I think the difference will be less. You see, the inequality. And if you look at third world countries or emerging market countries, poorer countries, they have a history of many currency devaluation, a lot of inflation, and historically, the countries that became wealthy, they usually had sound money. Britain in the 19th century, if you look at the Bank of England inflation calculator from like 1816 to 1914, the average rate of inflation annual in that almost 100 years was minus 0.1. So the pound was very steady. Is it any wonder that the British economy did well back then? I saw that calculation of yours. You mentioned that in 1209, £1 today you get probably it is worth maybe 2,000 pounds less. That's how you calculated it with the Bank of England's calculator. I quite like that. It's in your blog, and it's fascinating to see how much that purchasing power means. Obviously, we would have to know what £1 meant exactly, but just looking at the inflation rate, it's massive, it's huge. And you say with gold and silver or other forms of currencies that have a real value, or there is some sort of scarcity, so that there is limited amount available. You say that would be that would cause or make a more stable economy for everyone. That's your. I would say so, because if you look at the Austrian School of Economics, the way they look at money, they do the regression theory analysis. They go to the beginning to see what money has been. And basically, money is just a way to facilitate exchange, so you don't have to barter. It makes it easier. It helps the economy specialize. It helps people specialize. But in the beginning, you could have had shells as money. You could have had cigarettes like they had in Germany after World War II, as long as it's something that people value. And for some reason, people have valued gold and silver for thousands of years. So money becomes the commodity that almost basically everyone would accept in exchange for something else. So it's the most marketable commodity. But when the government comes in and they pass laws, which are legal tender laws, to ban free market exchange transactions in real money, marketable money, and they make you use their
currency, their fiat currency, and the currency that their central bank issue, then I have then there's a problem with it. And unfortunately, in Western Europe and the U.S., this has gone the wrong way, I would say, since World War One, because up until 1914, the system was pretty honest, the monetary system. But with World War One, what happened is that they couldn't keep an honest system. If they did, the war would have ended probably a few months later, which would have been a great thing. But they basically suspended. They call it suspended convertibility. So they basically said, oh, you have to accept our paper. We're going to keep the gold because we have to finance this war. And unfortunately, just like now, like the crisis we've had in the last 18 months or so, they always use it to further their interests. And that's why I'm concerned about what's happening health-wise, because it's never temporary. In 1914, they probably told the people in Europe, oh, don't worry, we'll go back to sound money when the war is finished. But here we are over 100 years later, and we have massive inflation still. Right, and the Nixon shock came, the Bretton Woods system, the US exited. Yeah, that really killed the whole thing, because I guess up until 1971, even though we had an international, it was really a gold exchange system, because all the other countries weren't on a gold standard, but their currencies were based on the dollar, and their exchange rates were pegged to the dollar. So they were indirectly in a gold standard. But yes, we never went back in Europe to what it was prior to 1914, unfortunately. Right, Mario, we've got a few minutes more left. If you're free, can we talk a little bit about alternatives? You mentioned the Austrian school. I know you write and talk about that a lot, and I've been studying that for a while as well. Can we talk about that? And maybe we could start by addressing some of the issues that would arise when hyperinflation hits. What should people do? Like, can we talk about practical things as well? What could people do? You mentioned gold and silver probably would be a wise choice to invest in if someone can. Also, maybe alternative exchange methods. How should people get through those 9 months, as you mentioned, or 1 year maybe? And maybe an alternative model when we rebuild. Maybe starting from small communities and growing it out globally. How should we get on with it if we want some sort of change in our lives? First survive, then some sort of change. Yeah. So you want me to just clarify a little bit about the Austrian school first? Yes, please, if you wouldn't mind. So basically, I mean, there are the major school of economics that's been running the world, I would say, for the last 80 years is the Keynesian school. And the Keynesians basically believe that that is a good thing and that it doesn't matter if the government has debt because we owe it to ourselves, but it's the and they think that government knows best, so that if the economy goes into a recession, that the government has to interfere. And they've been doing that for years and years. And this is where we're now, while the Austrian is the opposite. They believe in sound money. They believe in small government. They believe in free markets and the rule of law. So that's the difference. As for the hyperinflation, I mean, I've spoken to Arpad from Star Path Academy, as you know. Yes, gold and silver are just part of the, I think, preparation for hyperinflation. The other thing I would say is to have a close-knit, be in a close-knit community. Doesn't mean to say that you need to be in the countryside, that you can grow all your food or something, because some of us really realistically can't do that. So yeah, having and being what Arpad said as well, being nice to other people, so that when things are tough, you might help each other out.
It's really hard to say. I don't think it's going to be as bad. And I think we're already seeing it with the shortages and everything. Things are just going to be more inconvenient. And the other thing during hyperinflation is that I think it's also psychologically, because everything will seem like there's always a catastrophe. I think that's what happened in Germany in the early 20s. The word catastrophe became common. And we're seeing now, unfortunately, with what's going on in the world, that, yeah, I mean, if you told someone 3-4 years ago that they would have almost canceled Christmas for 2 years running, and I know it's not something that is life or death, but it's very significant, they would have said, oh, you're crazy. So I think we're already going through it. And so the other thing is try to get your financial house in order, try to pay off as much debt as possible, even though in the hyperinflation, you could argue that a lot of that, the debt will be written off. But in the, let's say 9, 12, 18 months of hyperinflation, the only thing you're looking to do is to find a way to pay for food, energy, and shelter. And if you don't have any purchasing power left, you might not be able to service your mortgage. You might lose your house. You might lose your car. So yeah, try to pay off, prepare by trying to pay off as much debt as possible. I know not everyone is in that position. And yeah, would you say that it would help, for example, people took some of their money out and invested in elsewhere, maybe something physical like property or that kind of thing? Would it be a wise choice? I mean, property is always valuable. You can always live in your home, and it will survive the hyperinflation. But the problem with property, if you buy a second or third during the hyperinflation, there will be no market for property. So, and you might not be able to get any rent from your tenant as well. What I would say probably is, if you have extra cash in the bank, is to pay off as much debt as possible. Try to put your try to stay and not be scared, and maybe put some aside into gold and silver. And even that is not guaranteed, because you might need to get rid of your gold and silver during a hyperinflation to survive. And I think the best thing about gold and silver is, after the hyperinflation, there will be a lot of opportunities if you're fortunate enough to hold on to it. And maybe also just buy things that you need, simple things that you need. Buy a few more when you go to the supermarket. Buy a little extra. Always have some extra reserves of whatever it may be that you need to use every day, like shaving gel. I know you have a beard, but I do. Or buy extra deodorant or whatever. Right. People they know what they need. Right. That's great to hear. Thank you so much for that. So I just want to clarify it for people. You're not giving financial advice to anybody. It's just ideas that's it's right. Just the way I see the world evolving and what could happen, and if people want to do what I say, I think, would help. That's up to them. But I listen to other people over the years. I've read books, so I've done my homework, and I've had a bit of experience growing up in Brazil. We did have a lot of inflation, and it wasn't the end of the world if you were prepared for it. You can even benefit from it if you're well positioned. It's not nice to see, though, people suffering. That's the other thing. Maybe try to help other people, because helping other people is a good thing, because then they come back and they might help you. You might get even more than what you give out.
building communities and similar people thinking similar things and have similar ideas about the world. It's great, always great to have community with you. Yeah, and I would say as well, if you're doing well in a situation like a economic collapse, try not to be too flashy because it will build a lot of resentment. Don't splurge. I would say be low key is a good thing. Right, especially don't tell it that you have a bunch of gold bars and bullions in your home. Right, it's not a good idea. You talk a lot about gold and silver, so I direct people's attention to your videos. Brilliant, just absolutely brilliant. Your so much information in your stuff. It was lovely talking to you. Thank you so much for being here. I hope to talk to you again in the future. If you have time to spare with me, is there anything you'd like to tell the audience? Maybe how can they reach you if they wanted to? Where should they follow you? What's your stuff? Maybe you have other availabilities, other channels which I'm not aware of. Yeah. Well, I mean, my main avenue to for my work, so to speak, is YouTube, Innecco64. I also publish my videos on YouTube. I'm on Twitter as well. I'm publishing my videos also on Rumble, on DTube, Odysee, Steemit, and Hive. So yeah, that's where you can, and I have a blog, Innecco64.net. That blog, I write a few articles there, not very regular, but I do have some interesting articles. I think last June, I wrote about the World Economic Forum and the Great Reset, because I could see that was an agenda, even though now they're trying to say that it's not. And that's where you can reach me. Amazing. Thank you so much again, and take care of yourself. And I'll keep watching your new stuff. Thank you. Take care of yourself. You're welcome, and take care as well, Greg. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Enjoy the holidays. Bye. Valóban, a hang, most vettem észre, elnézést kérek. Ez az élő varázs, az élő felvételek varázsa. Szóval ez volt a felvételem, ez volt a beszélgetésem Mario Inneccoval, és a felvétel közben, a beszélgetés közben igyekeztem, csak ennyit mondtam, igyekeztem a lehető legegyszerűbben kiemelni a lényegét annak, ami elhangzott, de sajnos bizonyos kifejezéseket ismerni kell ahhoz, hogy valaki értse, hogy miről is van szó pontosan. Azért remélem, hogy hasznosak találjátok felvételt. Mindenképpen javaslom, hogy ha valami nem világos, akkor olvassatok utána. Tényleg megéri, mert érteni a gazdasági hátterét annak, ami most zajlik, ami most történik, szerintem elengedhetetlen ahhoz is, hogy nem csak ahhoz, hogy megvédjük esetleg magunkat, esetleg csökkentsük a kárt, amit ez okoz, hanem hogy képesek legyünk alternatív modelleket létrehozni saját közösségeink számára. Saját magunk és saját közösségeink számára. Szóval ez lenne az üzenete véleményem szerint a videónak, és egyre több ilyen videót tervezek készíteni, mert ahogy látom, hogy gyűrűznek be ezek a problémák, úgy ezzel párhuzamban fontos, hogy gondolkodásunkat átállítsuk arra, hogy a megoldás alternatív modellek területén van. Ezt nem csak én mondom, és nem azért mondom, mert mások mondják. Azért mondom, mert én is erre a következtetésre jutottam, és akiknek a munkáját tisztelem, akiket olvastam az évek alatt, mind erre a következtetésre jutottak. Más kérdés, hogy ez hogyan lehet megvalósítani, és ezekre a részletekre tervezem, hogy kitérek a következő hónapokban, hetekben. Vendégek, illetve cikkek
illetve publikált anyagok könyvek formájában. Hogy erre számítsatok majd a jövőben. Végezetül nagyon gyorsan mutatni 2 darab cikket, amik alátámasztják azt, amiről Innecco úr is beszélt. Ez az Associated Press cikkje 2021. november 29-én, és igazán idevág, már csak azért is, mert Magyarország, Budapestről van szó, Magyarország is szóba kerül a cikkben. Infláció mindenütt, ahogy a világ látja az árak megugrását címmel íródott a cikk. Az Egyesült Államok háztartási gépboltjaitól a magyarországi élelmiszerpiacokon át a lengyelországi benzinkutakig magas energiaköltségek és az ellátási lánc zavarai miatt emelkedő fogyasztói árak világszerte megterhelik a háztartásokat és a vállalkozásokat. A növekvő infláció az élelmiszerek, a gáz és más termékek árának emelkedéséhez vezet, és sokakat arra kényszerít, hogy válasszanak, mélyebben a zsebükben nyúlnak, vagy meghúzzák a nadrágszíjat. A fejlődő gazdaságokban ez a helyzet különösen súlyos. Észrevettük, hogy kevesebbet fogyasztunk, mondta Pardi Gábor, egy vásárló egy szabadtéri élelmiszerpiacon a magyar fővárosban, Budapesten, miután nemrég egy zsák friss zöldséget vásárolt. Igyekszünk a legolcsóbb és leggazdaságosabb dolgokat vásárolni, még akkor is, ha azok nem néznek ki olyan jól, és újra ezt láthatjuk médiában megjelenni. Egyébként itt az Egyesült Királyságban is hasonló a helyzet, itt is áremelkedés tapasztalható, nyilvánvalóan üzemanyagártól kezdve a különböző élelmiszerekig mindenféle terméken. Pontosabban nem az árak emelkedéséről van szó, hanem a erő csökkenéséről. Ezt okozza az infláció. Megy tovább a cikk, közel 2 évvel a COVID-19 világjárvány után a válság gazdasági hatása még mindig érezhető, még azután is, hogy az országok kirohantak a gyengítő zárlatokból, és a fogyasztói kereslet újra fellendült. Most a fertőzések újabb hullámba és egy új koronavírus változat, az Omikron arra készteti az országokat, hogy megszigorítsák határaikat és más korlátozásokat vezessenek be, ami veszélyezteti a globális gazdasági fellendülést, és aki még nem látta professzor végével készült beszélgetésemet, újra elmondom, és még el is fogom mondani, az nézze meg. Itt a magyarázat, hogy mire szolgál a Omikron, az unikornis mutánsok és az összes többi. Emberek betegednek meg, én elfogadom. Én ezt nem is akarom vitatni, én nem vagyok egészségügyi szakértő. De egyáltalán nincs egyensúlyban, és ezt mindannyian tudjuk, ezt nem kell ragozni. Most azoknak szól ez elsősorban, akik még mindig kételkednek abban, hogy milyen inflációra beszélsz, hát áremelkedés mindig van, nyilvánvalóan egy krízis van, és majd vége lesz ennek, szóval véget nem érő mutánsok korába érkeztünk, meg persze jönnek majd újabb és újabb válságok, amikkel lehet korlátozni a személyes szabadságot, a klímaválság és így tovább, amikről már beszámoltam. Szóval azoknak mondanám, hogy nincs egyensúlyban egyáltalán. Nincsenek egyensúlyban a rendelkezések már a kezdetektől fogva azzal, amit valóban láthatunk, amit bizonyos statisztikák is mutatnak, de nyilvánvalóan, amit a saját szemünkkel nem láthatunk, mert a kórházakban nem lehet bejutni, nem tudtuk soha megnézni, hogy valóban hány beteg van ott, mindig csak elmondások voltak, tudjuk azt is, hogy a 2020 folyamán mindenki Covid-ban halt meg, még az is, akit elütött egy busz, erről mainstream cikkek is jelentek meg, ez nem félretájékoztatás, ez így történt, ez a valóság. Úgyhogy aki még mindig kételkedik és cáfolja ezt, javaslom, hogy jobban nézzen utána az információnak, és ellenőriző forrást, ahonnan azt elolvasta, megnéztem. Sajnos ilyen időket élünk. A visszhang, írja tovább a cikk, különösen Közép- és Kelet-Európát sújtja, ahol a 27 országot tömörítő Európai Unióban az egyik legmagasabb az infláció, és az emberek már azért is küzdenek, hogy élelmiszert vásároljanak, vagy megtöltsék üzemanyag tartályukat. Úgy gondolom, hogy ez nem túlzás, én egészen biztos vagyok benne, hogy ez így történik, ahogy is tapasztalom, elég elmenni a boltba is megnézni. Illetve mutatnék egy másik cikket, a Mises intézettől, Ludwig von Misesről elnevezett osztrák iskola közgazdászáról elnevezett intézettől. Javaslom mindenkinek, hogy lapozgassa őket, iratkozzon fel, nagyon jó cikkeket osztanak meg szintén. Következőt írják, az infláció az egekbe szökött, és ja igen, ez a cikk, majdnem elfelejtettem, december 22-i. Az infláció az egekbe szökött, és ennek megértésében az agresszív monetáris politika is a kulcs tényező.
A Federal Reserve sokkal nagyobb keresletet generál az amerikai dollár iránt, és a világ megtakarításait az USA-ba vonzza azáltal, hogy a biztonságosabb befektetést, zárójelben az amerikai 10 éves kötvényt vonzóbbá teszi a globális befektetők számára. Az elszabadult infláció ellenére, amely 3 évtizede a legmagasabb az euróövezetben, az LKB, az Európai Központi Bank fenntartja rendkívül agresszív monetáris politikáját, a negatív kamatlábakat, és a tagállamok nettó kibocsátásának 100%-át kitevő kötvény visszavásárlásokat. Labda most Lagarde, tehát az LKB elnöke, Christine Lagarde-ról van szó, és az LKB tér felé van. Vajon úgy döntenek, hogy folytatják a fiskálisan felelőtlen tagállamok adósságbuborékának felfújását, azaz inflációt, vagy úgy döntenek, hogy visszanyerik a monetáris józanságot, és elkerülik a stagflációt. Infláció tovább emelkedését. Tehát 2 cikk, csak nagyon gyorsan, de ha valaki Google-be beírja, hogy infláció van mindenhol, garantálom, hogy rengeteg cikket fog ezzel kapcsolatban találni, és Innecco úrtól erre hallhattunk választ, hogy miért is történik ez. Én úgy gondolom, hogy ugyan nem vagyok közgazdász, de úgy gondolom, hogy akár csak az egészségügy területén, hogyha ilyen súlyos ellentmondások vannak, például azzal kapcsolatban, hogy hogyan keletkezik a pénz, és közgazdászok ebben nem feltétlenül értenek egyet. Viszont, ha megnézzük, én is mutattam már 2 tudományos tanulmányt is azzal kapcsolatban, hogy valóban a semmiből keletkezik a pénz, lehetséges, sőt nem csak lehetséges, így történik. Tehát, hogyha ilyen súlyos, mondjuk így alapvető közgazdaságtani koncepciókat firtató cikkek és tudományos diskurzusok léteznek, akkor nekünk laikusoknak el kell gondolkozni azon, hogy vajon mi is az igazság. Ezen túlmenően persze sok más információ is van a birtokunkban, nekünk, idézőjelben összeesküvés hívőknek, akik olvasunk, azon kívül, amit az iskolában ledugtok a torkunkon, valóság címén. Úgyhogy persze nem minden szörnyűség, amit az iskolában tanítanak, nem arra akarok kiukadni, de nyilvánvalóan az ember szkeptikusan, kritikusan fogadja azt, amit hall jó esetben, és utána jár. És hogyha az ember talál ilyen információkat, akkor el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy vajon ez hogyan is lehetséges. És ez ugyanígy vonatkozik a Covid helyzetre is, ahogy ezt láthattuk. Rendben, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, a chaten mindenkinek a részvételt. Úgy látom, hogy zajlik a beszélgetés. Vannak linkek, információk, úgyhogy mindenkit, aki utólag nézi a felvételt, örömmel irányítok az Odysee chat felé. A kommentek formájában jelentkezik a videó alatt. De még egyszer köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, kellemes pihenést. A héten még jelentkezni fogok vasárnap előtt egy külön kiadással, egy meglepetés videóval, és addig is pedig mindenkinek sikeres tájékozódást kívánok. Aki nincs feliratkozva még, az iratkozzon fel, Szkeptikus hírlevél, YouTube csatorna, Odysee, és Rumble, és BitChute. Szerintem a Facebookot nem akarok kihagyni, a Facebook nagyon fontos. Igaz, Facebook nem a jövő, de még mindig Magyarországon a Facebook talán egyik legnépszerűbb ilyen közösségi oldal, úgyhogy terjedjen az információ. Sajnos blogot nem tudtam, blogbejegyzés cikket a héten közzétenni, mert különböző projekteken dolgozom, és nem jutottam oda, de a hét folyamán, jövő hét folyamán be fogom ezt utolni. Rendben, sziasztok! Vigyázzatok magatokra!